Okay, so for our test points, mamimili lang tayo ng mga integers, mga integers natin para sa x natin para i-test kung saang part sa number line natin yung solution sa ating quadratic inequality. Okay, so dito papunta sa negative infinity, x equals to negative 6. So yung negative 6 na yan, yung isa-substitute natin sa ating quadratic inequality para malaman kung itong ah, negative infinity, itong papunta sa negative infinity ay solution sa ating quadratic inequality. And then sa gitna naman, pwede din tayo mamili ng maaring negative 3 and negative 2. Okay? So pwede kahit alin dyan dito sa mga points sa gitna, kahit negative 1.5, negative 1.25, okay? So, pwede yan. Kahit anong points dyan sa gitna nila, okay? The next dito naman, para po sa positive infinity, papunta sa positive infinity, pwede naman nating piliin ay 3. Pwede ding 4. Pwede ding 5. Pwede ding 6. Pwede ding 7. Okay, so pwede lahat kahit anong points basta papunta sa positive infinity. Okay? Kahit isang points lang, ibibigay niya na kung yung part ng number line natin ay solution or not sa ating quadratic inequality. Okay? So, let's have the first x equals to negative 6. Okay? So, ang unang test points natin ay x equals to negative 6. Okay? So, using the quadratic inequality, so we're going to substitute the value of x equals to negative 6. Okay? So, bakit negative 6? Pwede din namang gamitin natin yung value ng x natin na negative 7. Pwede din negative 8. Okay? So, it depends on you kung ano yung integers na pipiliin nyo. Basta kinakailangan ay tatlong value ng x natin or tatlong test points dapat natin sa ating number line. Okay? Papunta sa negative infinity, sa middle ng or sa between negative 5 and positive 2 or papunta sa positive infinity. Okay? So, dito, x equals to negative 6. Ang gagawin lang ay isa-substitute lang natin. Okay? So, masasabi lang natin na solution siya if and only if ang mako-compute natin na value ay mas mataas sa 0 or equal to 0. Okay? So, substitute natin. Negative 6 square plus 3 times negative 6 minus 10 is greater than or equal to 0. Okay? So, negative 6 squared, the answer is positive 36. 3 times negative 6, the answer is negative 18 or minus 18. And then minus 10. Greater than or equal to 0. 36 minus 18, the answer is 18. Okay? 36 minus 18, the answer is 18. Minus 10, the answer is 8. Okay? Since 8, yung na-compute nating value, therefore, 8 is greater than or equal to 0. So, mas mataas yung na-compute nating value compare sa 0 natin. Therefore, ang x equals to negative 6 ay solution sa ating quadratic inequality. Ibig sabihin nun, starting negative 5 kasi solution si negative 5, papunta sa negative infinity, yan ay solution sa ating quadratic inequality. Okay? Next, let's have between negative 5 and 2. So, ang points natin ay pwedeng gamitin negative 3 or negative 2. Okay? So, for our test points, x squared plus 3x minus 10 is greater than or equal to 0. Okay? So, for x equals to negative 3, so substitute lang natin. Negative 3 squared plus 3 times negative 3 minus 10 is greater than or equal to 0. Okay, so masasabi lang natin na itong value ng x ay solution if and only if ang mako-compute natin na sagot dito ay greater than or equal to 0. Okay, so let's simplify. Negative 3 squared, the answer is 9. And positive 3 times negative 3, the answer is negative 9 or minus 9. Minus 10 is greater than or equal to 0. 9 minus 9, the answer is 0. And 0 minus 10, the answer is negative 10. Since ang nakuha natin ay negative 10 at hindi siya greater to 0 or mas mataas sa 0, therefore, yan ay false or yan ay hindi natin solution. Yung value ng x na
negative 3 ay hindi solution sa ating quadratic inequality kasi mas mababa yung value na nakuha natin. Okay? So, yan ay false. Okay, next, for our last test points, we have x equals to positive 3. Okay, so let's substitute again. 3 squared plus 3 times 3 minus 10 is greater than or equal to 0. Okay, so magiging solution lang yung value ng x natin if mataas yung value na makukuha natin compare to 0. Okay, so 3 squared, simplify natin, the answer is 9. 3 times 3, the answer is 9. Minus 10 is greater than or equal to 0. Okay, so 9 plus 9, the answer is 0. 9 plus 9, the answer is 18. Minus 10, the answer is 8. Okay, since 8 is greater than 0, mas mataas yung na-compute nating value compare sa 0 natin. Therefore, ang x natin na equals to 3 ay solution sa ating quadratic inequality. Okay, so yan ay true. Okay? So, yung number line natin, ayan. So, yung negative 5, starting negative 5, papunta sa negative infinity, yan ay solution. Okay? And then, starting positive 2, papunta sa positive infinity, yan ay solution. Bakit? Kasi ang na-compute natin ay true. Mas mataas yung mga value na na-compute natin compare to 0. Okay? And then, sa gitna naman, ay hindi natin solution yung mga points sa gitna ni negative 5 and positive 2. Yung between negative 5 and positive 2 ay hindi natin solution yung mga points diyan. Kasi ang na-compute natin ay less than 0. Mas mababa sa 0 yung na-compute natin. Therefore, hindi siya solution. Kaya yan ay false. And then next naman, yung na-compute natin na value ay mas mataas sa 0 dito sa ating positive infinity. Therefore, it is a true. Yan ay solution. Okay? So, para isulat ang ating interval notation, starting sa negative infinity kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung kanyang solution, so isusulat natin ay close parenthesis. Okay? Kapag negative infinity, papunta sa negative infinity at doon ay solution, ang ilalagay natin ay close parenthesis and then negative infinity. Okay? Kama, yung solution natin ay negative 5. Okay? So, negative 5 yung point natin and then siya din ay solution. Okay? Since negative 5 is solution at siya ay solid circle or closed interval, so ang ilalagay natin ay bracket. Okay? And then next, 2, yung point natin, pero siya ay isang solid circle or closed interval. Therefore, kapag closed interval, ang gagamitin natin ay bracket. Okay? And then, comma. So, starting 2, papunta sa positive infinity natin ay lahat ay solution. Okay? Kasi yan ay true. Therefore, positive infinity and then hindi na naman natin alam kung hanggang saang points yan. Kaya ang ilalagay natin ay open parenthesis. Okay? And then, wag nating kakalimutan maglagay ng U stands for union. Ibig sabihin yan ay continuation ng mga solution. Starting negative infinity to negative 5, union positive 2 to positive infinity, yan ay solution sa ating quadratic inequality. Okay?